that the private property of Honorable Kyagulanyi, his home, is not a lawful gazetted place for custody. We've heard the police spokesperson saying that Honorable Kyagulanyi is being detained because of preventing other crimes, which we think it's unlawful because under our laws, under our constitution, a person is not supposed to be held without in a place which is not gazetted as a detention facility. And even those who are held in detention facilities, they are allowed access to food, they are allowed access to relatives, they are allowed access to legal counsel. So we want a declaration from court that the private property of Honorable Kyagulanyi is not a prison, is not a gazetted detention place, and if there are any lawful charges against him, he should be detained in a place which is duly gazetted under the laws. Lwaki ate ne Barbara Kyagulanyi Tungo naye afuuse omu ku musango guno gwe tufayirinze. Kimaze okukakasibwa nti mukyala Kyagulanyi naye takkirizibwa kufuluma makaago nga ne lwe yagezezzaako okugendako mu nnimiro okufunayo emmere amagye gamuharasinze ne gamugaana. N'olwekyo tukisanze nga nakyo kyetaagisa okuba nti ayingira butereevu mu proceedings zino naye kooti okusobola okulagira eddembe lye liteebwe. Some people may ask why Barbara Kyagulanyi is restricted by the security forces which have been deployed at their home. So that square brings her into the ambit of legal. Amateeka mu kibiina kya National Unity Platform n'omubaka Kyagulanyi Center mu okutwaliza awamu tuzze okwekubira endulu mu kooti enkulu okusaba ekibalwa kye bayita habeas corpus, kitegeeza nti abantu abo mubaleete mangu nnyo mu kooti etunuye mu kusibibwa kwabwe erabe oba kuli mu mateeka oba tekuli. So okuwaba kukoleddwa Kyagulanyi Center mu oba balooya be ku lulwe ne mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi olw'ensonga nti okuva lwetwamala okulonda okutuusa olwaleero baasibibwa mu maka gaabwe, tebasobola kuvaamu, tebasobola wadde okugenda mu lusuku oluli mu compound yaabwe okugjayo ekyokulya. So tuze mu kooti tusabe omulamuzi alagire ebitongole ebikuumaddembe bibaleete mu kooti alabe oba ddala bibakuumira waabwe mu bumenyi bw'amateeka oba nedda. So omulamuzi asooka gwe batuwadde takkiriza kuwulira musango ogwo olw'ensonga nti alina omusango omulala ogulimu Eddi Mutwe, Eddi Sebuufu ne Bukeni Ali oba Nubian Lee n'abalala abangi abali mu court martial. Omulamuzi ow'okuli gwe batuwadde yakulira division ne ya civil division tugambye naye tajja kusobola kubeera mu musango ogwo olw'ensonga yali mu musango gwa Kibalama ne Nup. Ne batuwa omulamuzi owokusatu Michael Lubu atuwadde olwokuna nga 21 ku ssaawa 4 n'atugamba tugende tuwe ebbaluwa zino Attorney General tugasseeko ne CDF Chief of Defence Forces ne tugattako ne Inspector General of Police olw'ensonga nti bye bitongole ebikuumaddembe bikyasibire Kyagulanyi ewaka. So ku lwokuna ku ssaawa 4 tujja kuba nga tuzze wano okuli okusaba okwo. Twawulidde omwogezi wa poliisi ng'agamba omanyi omubaka tumukuumira wano olw'okuba asobola oleeta obujagalalo. Ekyo tekiriyo mu mateeka gaffe. Omuntu talina kusibibwa mu kifo kitalambikiddwa mu mateeka nti kifo kya kusiba. N'olwekyo twagala ne kkooti erangirire nti amaka ga Honorable Kyagulanyi si kkomera. Bw'aba waliwo emisango gyonna alina twalibwa maaso g'omulamuzi n'akuumibwa mu kifo ekiteekeddwa ng'ekkomera. Naye ate n'ekkomera abantu akkirizibwa okulaba abantu be, akkirizibwa okulaba abooluganda lwe, akkirizibwa okulaba bannamateeka be. N'olwekyo ekyokukwata omuntu mu kifo ekitateekeddwa kkomera kikyamu era kimenya amateeka. Era twagala kkooti ekirangirire ekyo nti tewaliwo kifo kyebasobola mukuumiramu nga si kirangirire mu mateeka. Kuliko omulanga gwe tukubye ate tuwongera kugukuba n'amaanyi gonna tugateeseeko tukubiriza buli omu abali wano naffe kennyini wano buli omu mu ggwanga mu buli ndowooza gy'olina ya byobufuzi mu buli ndowooza gy'olina mu nzikiriza mu kitundu ky'eggwanga kyonna ky'ovaamu gwe wazaalibwa ffenna bakazi basajja bakadde bavubuka ffenna tukuba omulanga nti okujjako okukuuma eddembe bwe wabaawo omuntu yenna n'okusinga abo kati abawanguddwa atali mamativu mu ebyo ebivudde mu kulonda tubeegayirira
tubakubira omulanga temugenda kwokya petrol station, kwokya bipiira ku nguudo zetwakava okuzimba, ate nga tuzizimbye n'esente zetwewoze kuva ebweru tulina okuzisasula, nga Northern bypass wano tuleme kwonoona bizimbe, tuleme kwonoona bizinesi z'abantu, tuleme kutataganya obulamu bw'abantu n'okuvaamu okufa abantu. Kuliko amakubo agateekebwako ssemateeka n'amateeka ga Uganda. Bw'oba tomatidde n'ebyo bivudde mu kulonda ogenda mu kooti. Kuliko abagamba nti kooti za Uganda nabawulira bakulembeze b'ebibiina, nze sijja kgenda mu kooti kubanga kooti zonna za Museveni, sikiriziganya nazo, tetukiriziganya nakyo kubanga si kituufu. Abalamuzi abali mu kooti emitendera gyonna kuviira ddala wansi kutuuka waggulu kwesembayo balina engeri gye balondebwamu eyalambikibwa mu mateeka. Kuliko n'akakiiko akaliko abakugu, abalamuzi abakugu akateekebwako nga ssemateeka bwerambika, akalonda abantu abo nga babayisa mu kakunguta. Abantu abaagala okubeera abalamuzi bawaayo okusaba kwabwe ne balondamu abatonotono, ne bagenda ze bayita interview kubabuuza ebibuuzo, abayitamu amannya gaabwe ne gaweerezebwa mu paalimenti negekeneenya, nabo ne bababuuza ebibuuzo byabwe ne babayisaamu, awo pulezidenti n'abalonda abasinga obungi. Kaakati awo bw'ogamba nti abalamuzi bonna ba Museveni, kyoyogera ekyo omuntu aba akyogedde nga yayagala kikolesa kuleetawo oba butabanguko mu ggwanga. Ffe tukkiriza nti amakooti za Uganda zikyakola kubanga ne gavumenti nayo kuliko emisango mingi gye batutte mu kooti nga bawabira gavumenti ne gigisinga. Ndowooza mugimanyi, gavumenti ne gigisinga, naffe mu kakiiko kaffe baleetayo emisango ne bawabira gavumenti ne tusala emisango ffe abatudde wano, gavumenti ne gigisinga. So si kituufu nti abalamuzi bonna ba Museveni. N'olwekyo abatali bamativu tubakubiriza bagende mu kooti za Uganda bekubire omulanga, kooti zisalewo okusinga kwenyigira mu bujagalalo n'okukubiriza abantu kwenyigira mu bujagalalo, kuleetawo obutali butebenkevu mu ggwanga lyaffe, tubeere nga Libya. Kuva abaperuki batta Gaddafi mwaka 2011 n'okutuusa lwaleero, Libya tetereeranga. Tetwandyagadde kugoberera ekyokulabirako ekya Libya oba ekya Somalia oba ekya Yemeni n'amawanga amalala ngaaga gali mu butabanguko. Ffe twagala mirembe n'enkulaakulana mu ggwanga lyaffe. Tomatidde genda mu kooti. Affected access to information and freedom of expression, and has affected at least 17.5 million internet subscribers around the country. And he talked about how it affected the banks and livelihood of members. But as observers and as human rights institutions, we are looking at what happened, whether what happened was within the law. So later they qualified as, yes, the government did it. And they said it was done under Article 41 and 43. So we are not saying that what they did is very plausible, is the best thing that they should have done, but we are saying, yes, they did it, and it affected us, but then they did it within the frameworks of the law. And I think maybe when you're looking at all these things, please try to revert to the report that you are going to get. And when it came to the presence of soldiers or security, the commission, however, notes that although some
voters allegedly felt intimidated. In other words, we are accepting that some voters allegedly felt intimidated by the presence of the army and security agencies. On the whole, the heavy deployment of the army did not cause any inconvenience. Did not cause any inconvenience to the voters in exercising their right to vote. In other words, yes, they felt intimidated, but others felt secure because of the same. And we are not saying that, you know, they are not intimidated, they are not saying, but we are saying at the end of the day we had security. And maybe lastly, I want to say that this is a preliminary report. We are going to make a conclusive report that we are going to let you know about the implications and the impact of everything. For example, if you want to talk about the impact of the closure of the internet on the financial sector now, it will be wanting, because it is still going, it is still ongoing. So this is the preliminary report, and we are going to give a final report, and when we give the final report, I think everything is going to be clearly spelled out. And maybe lastly, the issue of Kyagulanyi, the commission intends to send our staff to Kyagulanyi's home, to the security agencies, to find out exactly what is happening, and we shall let you know. I thank you.